Our worst failures of critical judgment occur because we suppose to be different things that turn out to be essentially the same, and supposed to be the same things that turn out to be essentially different. Buenas noches. En esta ocasión vamos a leer una selección más de poemas de la obra En proceso por Gregg, y en esta ocasión proponiendo el tema: tal vez las fallas peores son el juicio crítico que ocurre porque las cosas que suponemos diferentes resultan ser esencialmente lo mismo, y cosas que suponemos lo mismo resultan ser esencialmente diferentes. The appetite for the present is novelty. For the past, nostalgia. For the future, nostalgia disguised as novelty. El gusto por el presente es novedad, por el pasado nostalgia, por el futuro nostalgia disfrazada como novedad. When you move with me, equally, congruently, this is our love eliding. And when you move against me, opposite, equally, that's our love colliding, though love, we think, no less. How is it possible that discrepant effects derive of a motive one and the same? I would cherish you eternally. How do I show it? I stop your mouth with mine, vice you between pairs of my limbs, as were I bent instead on snuffing your very life. So it is with us odd humans. Delude ourselves about our acts, their motives with surpassing ease. Whatever we announce they are the soul's ideal. What a simpleton is the soul. The stain we would rub out, we have at it identically as the scent we would rub in, and squash grapes worse than any biting fly. Cuando te mueves conmigo, igual, coordinadamente, es nuestro amor acomodándose. Y cuando te mueves contra mí, igual, opuestamente, es nuestro amor colisionando, aunque amor lo suponemos, no menos. ¿Cómo es posible que diferentes efectos provengan de un mismo e igual motivo? Te atesoraría eternamente. ¿Cómo lo demuestro? Tapo tu boca con la mía, te prenso entre mis brazos como si intentara extinguir tu vida misma. Así somos extrañísimos los humanos. Nos engañamos acerca de nuestros actos, sus motivos con extrema facilidad. Como los digamos son así, el ideal del alma. Qué tonta es el alma. La mancha que queremos quitar, hacemos idénticamente como un perfume que queremos intensificar. Y pisoteamos uvas de peor manera que cualquier mosca mordaz. I dreamt we're twins in the 20s, innocent but keen for boys. Everything else about us very different, cast of mind, complexion, thrift and spendthrift. Even so, to one another devoted,
The World War had startled us. Boys we liked sailed off in boats. As a consequence, loose dancing to cheeky tunes became our passion. We dressed for it, cropped our hair, sang the 14 points, set to music by a dandy boy we fancied, the both of us, which threatened a jealous rift. Averted when we confessed, we fancied each other more, abandoned ourselves to the fizz and glitter of the guilty age, became clerks at a neo-Gothic citadel, ascended smooth as seeds, giggling all the way its phallic spire, and when the elevator doors opened, we burst into broad laughter. The view was preposterous. We took careful notes, set them to music ourselves. They proved undanceable. Soñe, somos gemelos en los años 20, inocentes pero gusto por los muchachos. Todo lo demás acerca de nosotros era muy diferente. Manera de pensar, complexión, economía. No obstante, muy devoto uno del otro. La guerra mundial nos había sobresaltado. Muchachos que nos gustaban salieron en botes. Como consecuencia, bailes sensuales con música atrevida llegaron a ser nuestra pasión. Vestíamos para eso, cortábamos nuestros cabellos, cantábamos los 14 puntos hechos canción por un elegante muchacho que nos gustaba, a ambos, lo cual amenazaba con una ruptura de celos, evitada cuando confesamos nos gustábamos más uno a otro, nos abandonamos a la espuma y el brillo de la edad dorada. Llegamos a ser oficinistas en una torre neogótica, la ascendimos ligeros como semillas, riendo todo el camino su aguja fálica. Y cuando la puerta del elevador abrió, estallamos en gran risa. La vista era ridícula. Tomamos notas con cuidado, las hicimos canción nosotros mismos. Resultó ser no bailable. That marked the beginning of our withdrawal from the extrovert scene. We began to suspect the awful events a pin's prick of the bubble away, the reprise of the past disaster. All through the summer of 29, on into the fall, on the 29th floor of the American Insurance Union Citadel, at our twin desks, each day more obsessively than the last, we typed, as if exceeding an astonishingly high threshold of keystrokes per minute might, what, stave off catastrophe? Flung the carriages like mad, double typewriter concerti conceived after Ives and Satie. Sometimes, too, we'd crank in a sheet of scrap, dash off exotic lyrics a la Wallace Stevens, our professional colleague and distant mentor. And then, well, of course you know, in spite of it all, on 29 October, frantic boys with turned-out pockets plummeted past our 29th floor window. And we looked up and about and at one another, and neither of us knowing why, of a sudden were possessed by the old urge to dance, feet busy as any tattoo of typed keys, elbows flailing fiercely as ever they'd slammed carriages. We said, the end of suspense. We'd known, and we hadn't, all along. It was the hurricane's eye we'd passed through. We'd known, but not really. And then we simply knew.
Eso marcó el inicio de nuestro retiro de la extrovertida escena. Empezamos a suponer los terribles eventos, distantes a solo un pinchazo de la burbuja, la repetición del pasado desastre. Durante todo el verano del 29 y continuando en el otoño, en el piso 29 de la torre de la aseguradora latinoamericana, en nuestro par de escritorios, cada día más obsesionadamente que el día anterior, tecleábamos como si excediendo una cantidad altísima de pulsaciones por minuto pudiera, ¿qué?, retardar la catástrofe. Regresábamos los cabos como locos, dobles conciertos de máquina de escribir compuestos a la manera de Ives y Satie. A veces también poníamos papel de reuso, producíamos sin control poemas líricos a la manera de Walsh Steves, nuestro profesional colega y distante mentor. Y luego, bueno, por supuesto, sabes, a pesar de todo, el 29 de octubre, frenéticos muchachos con bolsillos afuera desplomaron pasando nuestra ventana del piso 29 y vimos arriba y alrededor y uno a otro y ninguno de nosotros sabiendo por qué, de repente estábamos poseídos por el viejo impulso a bailar, pies ocupados como cualquier tamborileo de teclas, codos agitándose tan ferozmente como nunca tirando los carros. Dijimos, el fin del suspenso. Habíamos sabido y no, todo el tiempo. Fue el ojo del huracán que habíamos atravesado. Habíamos sabido, pero no realmente. Y luego simplemente supimos. There you slept, not my twin, peacefully beside me, which was a comfort, except my mind's eye roved to a vantage farther, then farther still, saw us together in the bed in the room in the house in the neighborhood in the city in the watershed on the continent between oceans, this moment of this hour of this night of this season of this year between wars. And so I felt the suspense. Know and don't know. Obvious and beyond our power to fathom. Uncomfortable, but not enough to prevent falling back to sleep, because not now, not yet. All the while, I monitored your breathing, soft, slow, even, thinking, we as other selves have been in this situation, lived its mystery countless times before, and the only difference now, is it a difference really? Is that all those other times occurred in our present moments past? Their suspense, therefore, expired. We know, writ large, what will happen. Pretend the details matter, that we're in them, that our fate depends on them. Entre deux guerres. Un momento. Ok. Estuviste dormido, no mi gemelo, tranquilamente a mi lado, lo cual fue un confort, excepto el ojo de mi mente que viajó a una posición más lejana, luego aún más, nos vio juntos en la cama, vio la cama en la habitación en la casa en el vecindario en la ciudad en la cuenca en el continente entre océanos, ese momento de esa hora de esa noche de esa estación de ese año entre guerras,
y por eso sentí el suspenso. Sé y no sé. Obvio y fuera de nuestro poder de sondear. Incómodo pero no suficiente para impedir de nuevo dormir. ¿Por qué? No ahora, todavía no. Todo ese tiempo monitoreaba tu respiración. Suave, lenta, regular. Nosotros, como otros mismos, hemos estado en esta situación, vivido su misterio incontables veces antes, y la única diferencia ahora es una diferencia realmente, es que todos esos otros tiempos ocurrieron en el pasado de nuestro presente momento, su suspenso luego expirar. Sabemos generalmente lo que pasará, suponemos que los detalles importan, estamos en ellos, que nuestro destino depende de ellos. Entre dos guerras.